네, 이번에는요. 캐나다에서 오신, 캐나다에서 오진 않았고요. 캐나다에 있는 Yes. 알렉스 씨입니다. That's right. 이거 They 참 have Alex from Canada. 네, 국적 이야기할 때 어느 나라에서 온 이렇게 말하는 경우가 흔한데 Right. 지금 예, English on the Go에 참여하시는 분들 중에는 실제 해당 나라에 있는 분들이 많기 때문에 Right. 네, 오신 하면 안 되겠네요. 캐나다에 계시는 알렉스 씨를 한번 불러볼까요? Okay. Alex G. 나와주세요. I don't know what it is about cash, but I really don't like carrying cash. So I basically never have cash on me. But it puts me in awkward situations sometimes when I have to split something with a friend and they have only cards too. And so what I do is I'll send them a transfer. There's an option which is called a wire transfer, which in Canada is very expensive. You basically spend like $20 just to send anything. So if you want to send $1, you pay $20. So instead of doing that, if they use the same bank as me, my bank has like a account-to-account transfer thing that's free, or there's another system that exists in Canada, which is just between banks, not internationally, but just in Canada. So I'll go into my account, whether through the app or on the website, I'll put in their email address, which is actually really nice, and then I input the amount of money, and I put in a secret passphrase. They get an email, so it's almost like writing a check, but I don't have to hand them anything physically. It's all electronic. Super convenient. 마지막에 super convenient라고 했는데 이제 한국의 시스템에 익숙한 저로서는 별로 super convenient 해 보이지 않아요. Yeah. Actually, when I came to Korea, 네. like the bank transferring system is so convenient. 네, except for you. Except for my current situation right now because of 네. the engine. 네. It's not on my phone. 네, 처음에 세팅만 조금 헷갈리고 어려울 수 있지 Right. 실제로는 굉장히 편해지고 있는데 Of course. And it's instant. Abroad, like especially in America, when you transfer, it takes up to 3 days. 아, But in 맞아요. Korea, 1 second later, if you pull up your account information in your phone, it's there. 네. So amazing. 사실 Korea. 길게 봤을 때는 어느 나라나 그렇게 될 것 같은데 Yeah. 미국 같은 경우는 아직도 좀 뭐 돈을 보내면 며칠 뒤에 도착하는 Yes. 경우도 있다고 해요. 자, 그러면 이제 하나하나씩 공부를 해보겠습니다. 첫 번째 줄 소개해 주시죠. All right. I don't know what it is about cash, but I really don't like carrying cash. I don't know what it is about cash, but I really don't like carrying cash. 네, I don't know what it is about. What it is. I don't know what it is about 이 말 자체가 굳어진 We 표현이죠. use it a lot. Sometimes you'll be like, I don't know what it is about Hyunwoo-sam, but I don't like him. 네, 저도 딱 그 예를 들려고 했어요. I was going to say the exact same thing. I knew it. That's why I said it first. 예. 근데 왠지 모르겠지만 괜히 뭐 싫어, 괜히 좋아, 뭐 이렇게 말할 때 이런 말을 할 수 있겠습니다. 그래서 I don't know what it is about cash. 왠지 모르겠지만 현금의 어떤 부분 때문에 그런지 모르겠지만 but I really don't like carrying cash. 현금을 가지고 다니는 것을 정말 안 좋아해요라고 이야기를 했고요. 그다음 So I basically never have cash on me. So I basically never have cash on me. 그래서 기본적으로 저는 현금을 절대 안 가지고 다녀요라고 했는데 여기서 중요한 것은 have cash까지만 말하면은 집에도 없고 뭐 아무데도 없는 거지만 Right. It means cash. that you don't have money. You're broke. 뭐 물론 계좌 안에는 있어도 캐시가 없는 true. 거죠. 근데 that's on me 지금 당장 없는 거를 right. on me로 이렇게 구체적으로 표현을 해줬고요. 다음 문장. But it puts me in awkward situations sometimes. But it puts me in awkward situations sometimes. 여기서 말하는 it이라는 것은 The lack of cash. Or- not having cash. yes, not having cash on him. 이 현금을 안 가지고 다니는 것 자체가 it인데 puts 나를 in 어떤 상황 속에 넣어버린다. 난처한 상황에 그것 때문에 처하기도 하는데 awkward situations sometimes. 좀 애매한 상황, 난처한 상황인 거죠. 다음 문장. When I have to split something with a friend and they have only cards too. When I have to split something with a friend and they have only cards too. 네. 친구랑 돈을 나눠내야 되는데 같이 밥 먹었는데 특히 이제 뭐 한국 바깥에서는 따로따로 내는 경우가 더 흔하니까 Yeah, we definitely split things a lot more. So when we come to Korea, we have to get used to that whole you pay now, I pay later thing. 그렇죠. 네. 그래서 그것에 대해서 우리 좀 더 이야기를 해볼 수 있을 것 같은데 나중에 그래서 그런데 they only have cards too. 그 친구도 캐시가 없는 거예요. 카드만 있을 때 Right. 어떡하지? 지금 돈을 줄 수가 Yeah. 없는데 What 이렇게 can we do? 됩니다. 여기서 단어 공부해 보죠. 어떤 단어죠? So we're going to be looking at split. Split.
나누다, 쪼개다. I cannot really split these cards. Split. Split. 네. There's nothing we can split right now. Not now. Not really. Let's not do that. We better not do that. 그래서 나누다, 쪼개다인데 이제 돈을 나눠낼 때에는 뭐라고 하죠? Split the bill. Split the bill. 여기서는 split something이라고 했지만 이제 실제로 더 많이 쓰는 말은 split the bill. Split the bill. 그리고 헤어진다라는 표현도 쓸 수 있습니다. Split up. split up, Split up. break up. 똑같은 말이고요. 그리고 찰나의 순간, Split second. split second. Split second. 1초도 아니고요. 1초가 쪼개진 거예요. Right. Less than half a second maybe. Less than half a second. And we 네. always, sometimes we snap too. 네. I don't know why. Maybe it's just a cultural thing. Do you guys do that in Korea when you say split second? 찰나, 네, 그런 것 같아요. Really? 찰나, Okay. 예. Because we do it a lot. We're like, for a split second. 그렇죠. I don't know why. For a split second 또는 in a split second 이렇게 말할 수 있겠고요. 자, 그러면 이야기로 돌아가 보죠. And so what I do is I'll send them a transfer. And so what I do is I'll send them a transfer. 자연스러운 것 같아요. 뭐 나중에 줄 수도 있겠지만 돈을 보내주는 건데요. 그럴 때에는 친구에게 transfer, send them a transfer. 아까는 make a transfer였는데 Make a transfer. 여기서는 Yeah. send a transfer. 똑같은 말입니다. 송금을 해줍니다라고 했고요. 그런데 송금하는 방법들이 여러 가지가 있죠. Of course. There's an option which is called the wire transfer. There's an option which is called the wire transfer. 그러니까 송금인데 그 중에서 there's an option 어떠한 방법이 있어요. 옵션이 있어요. 선택항이 있어요. Which is called the wire transfer. 계좌이체라고 하는 방법이 있는데 이것이 어떻다고요? Which in Canada is very expensive. Which in Canada is very expensive. 캐나다에서는 계좌이체, 일반적인 계좌이체가 아주 비싸다고 해요. Yeah. 잘 이해가 안 되는데 Same for us too 아 그래요? in America. 그런데 이제 얼마나 비싼지 설명을 해주겠죠. You basically spend like $20 just to send anything. Oh. You basically spend like $20 just to send anything. 기본적으로 you basically spend like $20 just to send anything. 여기서 말하는 anything은 Yep. any amount. Any amount of money, 네. even if it's less than $20. 네. I have experienced that. Oh my goodness. 그렇군요. But it wasn't 20. I think it's like it was 15 or 14 for me at my bank. I see. But he's talking about Canadian dollars. Right. 예, 그래서 비슷한 금액인 it's 것 about 같아요. the same. 네, 그래서 캐나다 달러로 보내는 금액이 얼마든지 간에 anything을 send 하는데 $20가 든다고 해요. 만약에 $20보다 더 적은 금액을 보내는데도 $20가 들면 약간 나중에 만나서 줄게 이렇게 Yeah. 이야기할 것 같은데 Yeah. 아니면 현금을 이것 때문에 가지고 다닐 수도 있고요. So what is the next sentence? So if you want to send $1, you pay $20. So if you want to send $1, you pay $20. $1를 보내고 싶으면 $20를 내야 해요. 수수료로. So in total you pay $21 to send $1. $1. What's the point? There's no point. Yeah. Okay. Yeah. Interesting. Very Yeah. interesting. I would not want to, I don't know, use the bank system in Canada No. because of this, maybe. 자, 다음 문장은요. So instead of doing that, if they use the same bank as me, so instead of doing that, if they use the same bank as me, So instead of doing that, 그것을 하는 대신에 여기서 이제 발음 doing that 정말로 that 이라고 하기보다는 doing that, doing that 약간 이상한 소리가 나죠. Really? 아니 to you, 이상하기보다는 doing that. doing that. It's like doing that. 그러니까요. 약간의 콧소리가 나올 수 있어요. Yeah, doing that. Doing that. 왜냐면 that 하려고 입을 모으고 있는데 doing도 이미 콧소리가 있잖아요. Yeah, doing that. Doing that. 이렇게 나는 경우 많습니다. 알렉스 씨뿐만이 아니라 저희뿐만이 아니라 많은 사람들이 instead of doing that 이렇게 소리를 낼 수 있고 if they use the same bank as me 저와 그 친구가 저와 똑같은 은행을 쓴다면 이라는 말이죠. 문장 구조 나머지는 어렵지 않고 My bank has like an account-to-account transfer thing that's free. My bank has like an account-to-account transfer thing that's free. My bank 제 은행에서는요 어떠한 서비스가 있냐면 an account to account transfer thing. 사실 공식 명칭은 아닐 것 같아요. 공식 명칭이면 되게 웃기겠죠. Yeah. 은행의 그 직원이 이 account to account transfer thing 가입하시겠습니까? Yeah, but I mean, we say that like if we don't know what stuff is, 네. we say the that thing.
the account-to-account transfer thing. Or for fun, we'll say thingy. 땡이 예, 땡 뒤에 이제 y를 붙여가지고 Yeah. 하는데 그 뭐 머시기, 뭐 거시기 이렇게 We use it 말하는 a lot. 것처럼. So if there's something you don't know the exact term for it, then you could say the blah blah thing. The transfer thing, transfer thing. 땡이. Yeah. 근데 정말로 저는 그냥 이 브로셔에 은행 그 서비스 설명 브로셔에 이렇게 Here's the account-to-account transfer thing이 이렇게 써 있는 걸 Right. 상상했는데 No, it probably has a name, and he can't remember the name because they 그렇죠. all have names for stuff. Like 네. 그런데 중요한 것은 이 서비스가 마지막 문장 마지막에 있죠. That's free. it's free. Free. Free of charge. Free of charge. 은행끼리 은행 내의 계좌 이체가 한국도 이제 요즘에는 은행들 사이에서도 이제 다른 은행들 사이에서도 온라인으로 보내면은 즉 휴대폰으로 보내면은 무료인 것 같은데 Right. 예전에는 이제 은행들 사이에서만 무료였었죠. 그래서 그런 서비스가 있다고 합니다. Or Or there's another system that exists in Canada, which is just between banks. Or there's another system that exists in Canada, which is just between banks. 아하 아니면 그게 아니면 캐나다에서 은행들 사이에서만 쓸 수 있는 시스템이 또 하나 있다고 해요. 그런데 이제 캐나다에서만 되고 은행 다른 이제 금융기관은 안 되고 은행들 사이에서만 Right. 재밌네요. 자 나머지는 뭐 어렵지 않죠. 그다음 Not internationally, but just in Canada. Ah. Not internationally, but just in Canada. not between other countries Right. or not to other countries. 그래서 이제 다른 나라로는 안 되고 국제적으로는 안 되고 그냥 캐나다에서만 되는 시스템이라고 합니다. 그래서 이 시스템이 어떻게 작동을 하는지에 대해서 이야기를 해줄 것 같아요. So I go into my account, whether through the app or on the website. So I go into my account, whether through the app or on the website. 일단 여기까지만 들어도 굉장히 복잡하게 느껴지는데 Yeah, you have to get on the app or the website? No way. 네, 그래서 so I go on to my account 제 계좌에 들어갑니다. 뭐 웹사이트를 통해서나 또는 앱을 통해서 순서가 바뀌었군요. 앱을 통해서나 웹사이트를 통해서 생각해 보니까 한국에서도 물론 가장 간편한 게 이제 앱을 통해서 쓰는 거 아니면 메신저 통해서 보내는 것들이 좀 가장 간편한 케이스인 것 같은데 여기까지는 나쁘진 않네요. 재밌는 거는 go on to my account. You access your account. Access your account. Go onto your account. 접속한 뒤에 그 다음이 재밌어요. Okay. 들어볼까요? I put in their email address, which is actually really nice. I put in their email address, which is actually really nice. 네, 그 친구의 이메일 주소를 넣어요. 한국에서는 이제 계좌 정보를 넣잖아요, 계좌번호. Right. 그런데 이메일 주소를 넣는데 여기서 재밌는 것은 which is actually really nice라고 했어요. 여기서 말하는 거를 잘못 오해하게 되면 그 친구의 이메일 주소가 it's a Oh, it's really nice email address. Oh, no. He's saying it's nice that you can use the email address because it's simple. Because, you know, you have to know the person's account number, you know, in Korea, but emails are much easier to remember. Maybe? 뭐 어떤 이메일이냐에 따라서 Oh, that's true. 다를 것 같아요. 아이디가 간편하면 Right. 그럴 것 같은데 그래서 which is actually really nice. 여기서는 그냥 convenient의 뜻이고요. 다음 문장. And then I input the amount of money and I put in a secret passphrase. And then I input the amount of money and I put in a secret passphrase. 네, input the amount of money 보낼 돈의 액수를 넣고 그 다음에 I put in input하고 put in 둘 다 썼네요. Right. 재미있는 것 같아요. 둘 다 바꿔줄 수 있겠고요. 또는 enter도 되겠고. I put in a secret passphrase 암호나 비밀 코드를 넣는다고 하네요. 그 다음 문장. They get an email. So it's almost like writing a check. They get an email. So it's almost like writing a check. 네, 그러면 친구에게 이메일이 도착하는데 결제액을 받았습니다. 이런 게 알려지는 거죠. So it's almost like writing a check. 그래서 거의 수표를 쓰는 거랑 비슷해요라고 했습니다. 근데 이렇게 보면은 사실 복잡한 게 그 받는 사람이 또 확인을 해줘야 Yep. accept the payment. They have to check and accept the payment. And sometimes I think I might know the site. And then sometimes you have to wait a little bit still for it to show up in your account. to be processed. Maybe like 2 or 3 days. It's still not instant though. 네, 처리가 돼서 또 그때 전달이 되고 또 확인을 해줘야 계좌에 들어오는 거군요. 그래서 바로 되는 건 아닌데 사람들은 익숙해져 있겠죠. 다음 문장. But I don't have to hand them anything physically. But I don't have to hand them anything physically. 그렇지만 physically, 신체적으로, 물리적으로. Right. 그래서 Right. 실제로 아무것도 건네줄 필요가 없다라는 점에서는 좋은 것 같다라는 이야기였고요. 마지막 문장입니다. It's all electronic.
super convenient. It's all electronic. Super convenient. 전부 전자식으로 이루어지는 거고요. 아주 편리하다고 이야기를 하면서 이야기가 마무리되고 있습니다. 단어 공부 하나만 마지막으로 해보죠. All right, electronic. Electronic. 전자적인 또 전자의라는 말인데요. 그래서 전자계산기를 영어로 Electronic calculator. Electronic calculator. 물론 이제 electronic 빼도 calculator 하면 You can just say calculator. 전자계산기. Nowadays they're all electronic. 그렇죠. Yeah. 네. 그리고 그 전자메일은 영어로 Electronic mail. 네. Electronic mail. 원래는 이게 전체 이름이었어요. Right. 근데 그게 너무 기니까 Email. 이메일이라고 Email. 바꿨죠. 그리고 전자항공권 Electronic ticket. 그쵸? Electronic ticket. 이것도 줄여서 E-ticket. e-ticket이라고 많이 E-ticket. 부르죠. Alright, so that's going to wrap up today's English on the Go segment. It is, and so before we move on, we're just going to listen to it 2 more times. The first time with English subtitles, the second time without. So, Okay. are you ready to watch it again? I'm ready. All right, let's watch. I don't know what it is about cash, but I really don't like carrying cash. So I basically never have cash on me. But it puts me in awkward situations sometimes when I have to split something with a friend and they have only cards too. And so what I do is I'll send them a transfer. There's an option which is called a wire transfer, which in Canada is very expensive. You basically spend like $20 just to send anything. So if you want to send $1, you pay $20. So instead of doing that, if they use the same bank as me, my bank has like a account-to-account transfer thing that's free, or there's another system that exists in Canada, which is just between banks, not internationally, but just in Canada. So I'll go into my account, whether through the app or on the website, I'll put in their email address, which is actually really nice, and then I input the amount of money, and I put in a secret passphrase. They get an email, so it's almost like writing a check, but I don't have to hand them anything physically. It's all electronic, super convenient. I don't know what it is about cash, but I really don't like carrying cash. So I basically never have cash on me. But it puts me in awkward situations sometimes when I have to split something with a friend and they have only cards too. And so what I do is I'll send them a transfer. There's an option which is called a wire transfer, which in Canada is very expensive. You basically spend like $20 just to send anything. So if you want to send $1, you pay $20. So instead of doing that, if they use the same bank as me, my bank has like a account-to-account transfer thing that's free, or there's another system that exists in Canada, which is just between banks, not internationally, but just in Canada. So I'll go into my account, whether through the app or on the website, I'll put in their email address, which is actually really nice, and then I input the amount of money, and I put in a secret passphrase. They get an email, so it's almost like writing a check, but I don't have to hand them anything physically. It's all electronic, super convenient. Okay, thank you, Alex, for telling us the story 2 more times. Yes, thank you so much for that. 네. And now it's time for us to move into the segment where we bust some Konglish. Okay, let's do that. It's time for Konglish Buster.